Hi guys, welcome to my YouTube channel Swagara again. I'm back here with a new video guys. Guess what? Nimewamiss. Nilikuwa nimesema watu kwanza wa relax, wakule holiday, wakule Christmas guys. Watu walikuwa wameenda kukula Christmas. Sasa nimekuja na mambo ingine mpya ya mwaka mpya guys. Guess what? Hii mahindi nataka kudodoa ya kupika githeri. Nishachemsha by the way. Sasa hii ni kama mitugo. Unaweza kula. Mimi hata na dodoa hapa nilikulanga. Unaweza kula nishadodoa. Nishachemsha, so I need to nidodoe ndio sasa niitengeneze. Lakini sipiki, nitaipaki tu kwa fridge. So guys, mimi naonanga hii ndio rahisi. Niweke mitugo kama mitugo alafu nitoe nianze kudodoa. So guys, kama kawaida, if you are new here, please guys don't forget to subscribe this YouTube, share, like and comment. Swagara princess guys, msiondoke hapo, tudodoe mahindi ya happy new year ya mwaka mpya. Sasa hii kisu natengenezaga nayo line hivi, kama mahindi haitoki, naona hivyo, kama mahindi haitoki, mimi naonanga ikiwa rahisi sana hivi guys, unaona hivi. Unaweka kamuhari hivyo. So nikishatengeneza hivi sasa, hivi kwenda ni rahisi sana, kuitoanisha hivi ni rahisi sana, inakuwa rahisi sana ukidodoa hivi guys. Guys, mnaona vile natengenezanga mahindi hivi, ndio natengenezanga mahindi. Lazima sasa tutengeneze githeri ka Januari. Nikishamaliza kudodoa hii mahindi hivyo, sasa mtu akitaka kupika mokimo anaweza chota. Ukitaka kupika githeri unachukua bosho beans, you take your beans and this maize. It's not, yeah, it is beans, this maize, and you fix so that you can cook githeri. Guys, hiyo ndio nadodoa mahindi yangu hapa, kwa sababu lazima wakule. Siku hizi watu wanamiss githeri. Hiyo holiday watu wamekula nyama sana, so wanatamani wakule githeri hapa. Naona guys, hizi mahindi zangu hapa naitengeneza vizuri. Nimesema lazima tudodoe na nyinyi niwaonyeshe vile nafanyanga. Na hii by the way inakuanga rahisi kuliko kudodoa yenye haija nini, kuliko kudodoa yenye haijapikwa, kwa sababu naona wakati kama uko busy, you are doing your work, so no usigerere hau inzi zinakuja ni ya mahindi lazima no usigerere hau guys. Zinachemuka, ukishamaliza kazi zikiiva unachukua mahindi yako. So mahindi ni rahisi by the way. Hii ni rahisi guys, kutoanisha hivi si mchezo, rahisi sana. Nimemsalimia na hii mwaka mpya guys, tuliongea mambo ni kusaidiana guys. Mnisupport, msisahau kusubscribe this YouTube like nifikisha 1k guys, nisupportini kabisa. And thanks for the people who supporting me, when you wanna subscribe YouTube. Nawapenda sana guys, nawapenda sana. Naona guys, hata niko karibu kumaliza. Hii ni rahisi na ni mzuri. Ukidodoa hivi unaweza kuwa unatoanisha unakula.
unatoanisha unakula. So ukipika una nini hivi huwezi ishi njaa sasa ukiwa na hii. Guys, tengeneze kagitheri, lakini sipiki, inapaki tu. Nitaipaki tu kwa fridge. Ninge kwa pepa ni pack. Kuna hii kama hii ni soft. Nishatengeneza karai, so ni kuchukua tu na kueda. Guys, mnaona? Ni sasa hivyo ndio na prefer kupika hivi. Unaweza niambia wewe zenye unatumianga kupika, comment hapo chini guys. Niambia ile zenye unatumianga kupika mahidi ya githeri. Hii si ya kukula, hivi ni ya githeri ama mkimo. Naona guys, imagine hata tukumaliza namaliza. Guys, hii video natengenezaga mimi mahidi, princess girl, your girl guys. Kazi kama kawaida. Sasa ni kuanza kazi tena kama kawaida. So guys, prepare mahidi yangu hivi. Imagine kumaliza namaliza. Guys, msiotoke hapo. Imagine namalizia hii mahidi. Ni rahisi by the way. Ilikuwa rahisi. Kama mkuje guys, mnisaidia kudodoa hii mahidi. Ukidodoa unakula kamoja, ukidodoa unakula kamoja, ukidodoa unakula kamoja, ukidodoa moja unakula kamoja. So najua huwezi nimalizia guys. Ukishadodoa unakula kamoja tu. So hiyo ndio malipo. Then hapa mnisaidie tupike kagitheri ka Januari. Tupike kagitheri ka Januari guys. Then mnisaidie imagine. Imagine I'm done it guys. Imagine guys. I'm already done it guys. Guys, unaona? Yeah, imagine nimemaliza dakika ngapi? Unaona hii vile ni rahisi kuliko kudodoa zenye hazija kuliko kudodoa guys zenye hazija zenye hazijatoa hazijapikwa. Hizi ni rahisi by the way kudodoa hivi. Imagine I'm already done it guys. Ona hii githeri. Watu hawezi lala njaa sasa. Hiyo sababu wakichemsha hivi. Hawezi dodoa hivi. Wanaifinya kuifinya. Wanakula tu yote. Ushago hawezi fanya hivi. Hii ni motuko ushago. Hawezi fikiria kufanya hivi. Kama kisha chemsha mahidi kama hivi, wanakula.
Akishamaliza mahindi kama so guys, nishamaliza kudodoa mahindi. Sasa nataka kuipack ndio hii mahindi. Kama unataka nikugawie, kuzia comment hapo chini kama unataka mahindi. Ona. Nataka kuipack. Kuiweka. Hii ndio mahindi yangu guys. Let's go to put on fridge. So guys, this is mahindi here. I need to put here on fridge. I put it. So guys, nawapenda sana. Please, kama kawaida, don't forget to subscribe this YouTube, share, like and comment. Kwaherini.